ambao wanaotawala na kuongoza. Sisi mikononi mwako tunakuweka, taifa la Kenya mikononi mwako. Bwana, ni wewe tu ambaye ndiye nguvu zetu na uweza wetu. Tawala na utamalaki, haki na neema yako Bwana na upendo wako Bwana ukadhihirike na kuonekana katika kila sehemu. Kaunti zote tunaziweka mikononi mwako, mitaa yote tunaiweka mikononi mwako, viongozi wote tunaweka mikononi mwako Bwana, ukawalinde na ukawahifadhi katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Mungu awabariki. Niombe tuketi. Nauliza, kwa mkunji muko tayari? Weka mikono yote miwili kwenye hewa kama uko tayari, Basi, asante selector. Bila kupoteza muda, niombe nimkaribishe Mheshimiwa Aladwa George ambaye ni mjumbe wa eneo bunge la Makadara, atuelekeze kwa ratiba inayofuata. Kama mikono Nairobi. Baba hajasikia Nairobi. Wapi wamekaribisha baba na mapa na viongozi? Asante sana. Tumebadilisha program. Wale wajumbe wote mko hapa mtaongea, lakini kwa sasa mtaniruhusu kidogo tubadilishe program ndio tupate ujumbe, alafu wajumbe wengine wote mtafuata vile ratiba ile tumepanga. Kwa nafasi hii ya kipekee nachukua kumwalika Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Wangapi wamemwalika? Asante. Makadara hamjambo. Azimio. Tusije tukawachilie ndoto yetu kufa. Bado ndoto yetu iko, inawezekana na itawezekana. Mmefurahia baba kuwa hapa Kamukuji. Mmefurahia viongozi kuwa hapa leo. Machache sana. Tuna uongozi wa kimambavu na wa utapeli. Uongozi ambao hawafikirii mwananchi kamwe. Gharama ya maisha iko juu. Bei ya unga wananchi hawawezi. Karo ya shule hakuna. Ukumbuke baba alikuwa amesema iwe Januari 2023 watoto wote hawatalipa karo tena. Mjue tuko hapa sababu uchaguzi haukufanyika kihalali. Kura za baba hazikuhesabiwa kihalali. Tuko hapa ndivyo baba atuelezee mwelekeo ni yupi. Mkumbuke ya kwamba uongozi ambao ni wa kimababu wameharibu nchi yetu. Kesi za mabwenyenye zinaondolewa ovyo kwa koti, wezi wanawachiliwa, wanyakuzi ya mali ya umma wanawachiliwa, wanyonge wamewachwa jela. Hatutaki uongozi ambao ni wa mapendeleo, ambao uko na upaguzi. Tunataka haki kwa kila Mkenya. Nairobi mlichagua baba au hamkumchagua? Ukweli wa mambo ni ya kwamba kura ya Nairobi na kura ya walio wengi Kenya ilikuwa ni ya baba
Raila Amolo Odinga. Na yule angetakiwa kuendesha Kenya kihalali, sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Kwanza ni washukuru sana sababu mmekuja bila uoga. Mmekuja bila uoga. Kila wakati tukisema tuko na mkutano, wanatubabaisha, wanasema watapambana na sisi. Mimi nataka kumwambia William Ruto na vibaraka wake, Kenya ni yetu na si yako. Wenye nguvu ni wananchi wa Kenya. Hata katiba inasema kila mtu amepewa nguvu za ofisi na mwananchi wa kawaida. Wasiposikiza wananchi, tutawafurusha kwa hizo ofisi zao. Hatuwezi kaa kimya nchi yetu ikiharibiwa na wale wamenyakua mamlaka wawe wanatoa matusi kwa wananchi na viongozi kila siku. These people are behaving like high school bullies. Waambiwe, we are not in Form 1 to be bullied. Sisi ni wananchi kamili. Sitaki kuendelea sana sababu leo tunataka msikize Baba Raila Amolo Odinga. Bila kupoteza wakati, wacha nimuitie Baba the Fifth. Wakenya wenzangu, hamjambo? Nina furaha tele kusimama mbele yenu siku ya leo. Nimetoka kule Afrika Kusini. Wale wana Afrika Kusini wamepeleka salamu zao, mnapokea? Sasa tulikuwa hapa Kamkunji tarehe 7 ya mwezi uliopita. Tukasema tarehe 12 tutakuwa na mkutano wa jamhuri kule Mutembei Jakaranda, lakini kwa sababu ya shughuli zingine ya bara la Afrika ikawa mimi naenda Marekani.
mkahairisha. Kwanza niseme kwa Kimombo, alafu nitarudi kwa Kiswahili. Sawa sawa? My dear Kenyans, I stand to you before you today with a very heavy heart and a lot of fear for my country and your people and your future needs. I stand here not as Raila Odinga, but as a patriot and as your servant with a sacred duty to this country, the citizens and inhabitants of this great land of ours, Kenya. Many times before, and with your support, I have stood up for this country, sometimes at very great risk and at dark times in our country. But today, I feel the weight of history not just for Kenya, but for our beloved continent of Africa. I don't speak lightly because I know what I say today will have far-reaching implications for the Republic of Kenya. So I appeal to you to lend me your ears and listen to me carefully. I will begin with Wafula Chebukati. I repeat. Hello? I repeat. I will begin with Wafula Chebukati and the rogue IEBC. In August 2022, Kenyans from all walks of life went to the polls to cast their ballot for president, MP, senator, governor, women rep, and members of the county assembly. I commend all Kenyans who carried out their sacred and patriotic duty and cast their ballot peacefully. You expected the IEBC to transmit, tally, and announce the results in accordance with the law and the free of bias and corruption. But the IEBC, under the then chairman, Wafula Chebukati, two commissioners, Abdi Gulie and Boya Molu, and the chief executive officer, Marjan Hussein Marjan, formed a cartel within the IEBC to the exclusion of the 4 new commissioners, disregarded the votes you cast, and cooked their own results. Fellow Kenyans, the presidential results announced unilaterally by Mr. Chebukati on August 15th were entirely made up by him and had nothing to do with the votes you cast. As leaders who also believe in the rule of law, we immediately filed a petition at the Supreme Court to dispute the results. At the time, our own internal polling data and the external objective and impartial independent polls all showed that we were headed to victory with a very healthy margin. Even the exit polls showed that we had won with a comfortable margin. Now let me now shift to the matter of the IEBC whistleblowers. Whistleblowers. Wapiga furimbi. Wapiga parapanda.
wapiga parapanda. Hello? Since August 15th, we have conducted our own investigations of the IBC and the election results. We are convinced, beyond the shadow of a doubt, that our victory was stolen. It therefore came to us with surprise and great relief that within the IBC itself, there are great patriots and Kenyans of conscience who are willing to risk everything for the sake of our country. Gallant IBC whistleblowers have now published the true and authentic results of the 2022 elections. Those who have gone over the data and the forms posted on the whistleblowers website have confirmed the authenticity of the data. The election wasn't even close. According to the IBC whistleblower data, we won handily with over 2 million votes. Allow me to make a few observations about the data. Niendelee. First, we carried the traditional strongholds of the coast, western, northeastern, lower eastern, Nyanza, and Nairobi with comfortable, often overwhelming margins. But it was our performance in the Mount Kenya region where we broke all records. The people of the mountain voted for us as they have never done before. I want to take the opportunity to thank the inhabitants of the mountain for giving us an insurmountable margin in the election. According to the IBC whistleblowers and our own internal figures, our opponents beat us all in parts of the Rift Valley. Everywhere else across this diverse and great land, we beat them thoroughly. Hello? We know what happened next at the Supreme Court. A compromise court failed to either declare the true victors and run the elections or order rerun because of the glaring violations of the law and the Constitution by the IEBC. The Supreme Court itself was captured by the cartels that had also captured the IEBC. The two most critical institutions to elections in Kenya, that is the IEBC and the Supreme Court, was central to the rigging of the 2022 elections. We know that the foreign technology companies contracted by the IEBC to run the elections and print the ballots was central to the rigging of the elections. That is why they and the IEBC refused to provide us with the servers and the authentic data, as well as the election forms. We also noticed with dismay the involvement of some foreign nations in the rigging of Kenya's 2022 elections. In light of the above, here is our clarion call. Here is our clarion call. One, first, we as Azimio reject the 2022 election results totally.
cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Two, we don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We don't recognize him, and we equally don't recognize any officials in office with him. 3, we demand that the entire infrastructure and the records of the 2022 elections at the IBC be made public and be audited by an impartial body. A forensic audit of the IBC results and servers is non-negotiable. 4, we demand that any attempts to reconstitute the IBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith, so that Kenyans themselves can reconstitute the body after full and fair deliberation. Five, we reject the empty promises made and being made by the older regime. Instead, we call on Kenyans to reject the punitive older policies that are making life unbearable. Order is resorting to these policies because it was not ready and did not get any mandate to govern. 6, in particular, we call on Kenyans to resist and demand the removal of the punitive taxes that have led to punitive costs of basic products and services, including unga, milk, sugar, school books, fuel, electricity, bus fare, paraffin, and school fees. From today, we call on every Kenyan buying electricity tokens to take a very close look at the statement and see how much your money actually goes into tokens, how much goes to taxes, and how long are we going to live like this. 7, we demand that the Kenya Kwanza government resigns, as it has neither the mandate nor the ability to govern the country. 8, we ask our people to say no to the older regime. This regime and its unfortunate and unfair policies must be resisted
and the resistance starts today. Dear Kenyans, dear Kenyans, you know that what we do in Kenya matters for Africa and the rest of the world. There will be no reason for citizens of any country to participate in elections only for them to be stolen by domestic cartels in cahoots with their foreign companies and masters. When we sort out the mess here in Kenya, we will be on the track to helping Africa and much of the third world to sort out their elections and ensure no one gets to power through the back door as Mr. Ruto did. If it is going to take the resilience of the people of Kenya to help Africa sort out its elections problems, I am ready to lead that process. The older regime must go. Hello? 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 Sasa nitajaza Kiswahili na Kiingereza. Juzi, Jumapili ile iliyopita, tarehe 7, birthday yangu, nilikuwa kanisa kule Mombasa. Nikaomba na wanakristo kule cathedral ya Mombasa. Watu wote walikuwa nasema baba aongee. Baba aongee. Lakini nikasema baba hataongea. Nilisema, niliambia katika Biblia kuna injili 4. Iko moja ya Mathayo, 2 iko ya Mariko, 3 iko ya Luka, mwisho iko ya Yohana. Niliambia sasa tumesikia injili kutoka kwa wale watatu. Mathayo anasema namna hii. Mathayo 10:26 mpaka 27. So have no fear of them. For nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say it in the light. And what you hear whispered, proclaim on the housetops. Mariko 8:36, Mark 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?
Luke 23:28. But Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children." Sasa yayo ya kwanza ya Mathayo ni Saint Chebukati, ya Mariko ni Saint Cherera, Luka ni Halo, sasa ya Luka juu yale ambayo yalifanyika huko Bomas of Kenya ni ya kutoka kwa Archbishop Ole Sapit na Bwana Ruto. Sasa huyo ya nne ya Yohana inasema, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Halo, niliwaambia kwamba mimi sitaongea, na ngoja kwanza Yohana Mtakatifu aongee kwanza, alafu baadaye mimi nitaongea. Sasa Yohana ameshaongea. Yohana amesema ati mwanzo kulikuwa na neno, neno lilikuwa na Mungu, na neno ilikuwa ni Mungu. Sio huyu Yohana Mtakatifu anaitwa yule whistleblower ya IBC ambaye amepiga parapanda. Sasa amepiga parapanda, ameambia Wakenya waamke, na amesema kinagaubaga ya kwamba kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 iliibiwa na Bwana Chebukati na makaragosi wake. Sasa Halo, juzi mulisikia Bwana Ruto akiongea katika Ikulu ati kulikuwa na njama ya kujaribu kuua Bwana Chebukati, ati mpango ilipangwa Halo, kama inasema hiyo mpango ulipangwa kutoka ofisi ya juu kabisa katika taifa. Yaani yeye anamaanisha kwamba Bwana Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anapanga kuua Bwana Chebukati. Kama Rais wa Kenya alikuwa anapanga kuua Chebukati, kitu gani ingemzuia yeye?
Kuna kitu kimesema hey. Kuna kitu kimesema hey. Sende alikuwa amiri jeshi mkuu. Sende mwa hiyo takataka. Sasa. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba Ruto hawezi kuwa rais wa taifa la Kenya. Rais hawezi kuropoka namna hiyo. Kama unasema kuna ushahidi, Hello. Sasa mimi nasema vijana pana wenyewe chini. Vijana kimya. Hello. Mimi nasema ya kwamba mambo kama haya haiwezi kusemwa na rais wa taifa. Ati fulani anakuwa anataka kuua fulani. Hakuna mtu ambaye alipanga njama. Kama yeye ana ushahidi angepeleka kwa polisi, polisi wafanye uchunguzi, wale watu washikwe. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Ilikuwa ni siasa. Sasa wameitisha mimi ati yao jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nataka tena handshake kwa wote. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hey. Hello. Hello. Pili. Naibu wake ama sio naitwa sijui nani anasema, anamwambia bosi yake ati mimi Raila, mimi nitadili na yeye. Kila mara anaitisha ati yeye ni mtoto wa Mau. Ni mtoto wa Mau. Kwanza nataka kuambia yeye alikuwa hajazaliwa. Yule ambaye alitetea Mau na kutoa Mau kwa jela ni Jaramogi Oginga Odinga. Hello. Huyu kijana mkachagwa hana adabu, hajui pale sisi tumetoka. Hata baba yao Nyayo walikuwa hawezi kunitisha mimi. Ajua kwamba nimeenda jela mara 3 wakati yeye alikuwa analamba matako ya Nyayo. Mimi shirika yake kimaisha, tena shirika yake kisiasa. Nataka kuambia bwana Ruto na bwana Rigathi Gachagua yake waache upuzi. Waache upuzi. Kenya si yao. Ken. Pana leo fuja hapa.
nataka wawache kututisha sisi. Wawache kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, hawataki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Tunataka Wakenya wajitokeze wasimame imara bila kutuletea kura yetu ambayo iliibiwa. Hakuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will be no 2027 mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Na hiyo there are no two ways about it. We will stand firm. We will defend the right of Kenyans to elect leadership which they want. Kwa hivyo ni mwanzo hapa ile mkutano ambayo tuliahirisha ya kule Jakaranda Jumapili ijayo tarehe 29 tutakuwa Jakaranda. Tutakuwa Jakaranda na tunaongea na Wakenya na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari. Tulipigania demokrasia, tukaleta katiba mpya ambayo walikuwa wanapinga. Hii katiba imepatia Kenya uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kuungana pamoja na kufanya kila kitu. Katiba inasema mpaka Wakenya wawe na free and fair transparent elections. Ushindi wetu ya kura milioni 2 haiwezi kuendelea na hawezi. Sasa wanafungua wezi leo, wanafunguliwa, wanawekwa kazi. Wanafunguliwa, wanawekwa kazi. Mahakama kila siku inatoa makesi ya wale wezi. Hii serikali ni serikali ya wezi, ya wahalifu na wale wauaji. Kama anasema ati nani alikuwa anataka kuua Chebukati, yule ambaye aliua Msanda yuko wapi? Na mwisho nataka waambia waze kutoa jina ya Uhuru kila siku. Uhuru ametoka kwa serikali, aliwachia serikali, gharama maisha ilikuwa bado inawezekana, bei imepanda baada ya Uhuru kutoka, lakini Uhuru Kenyatta alisimama imara na sisi. Watu yake walipiga sisi kura, iliibiwa. Nasema asanteni sana watu wa mkoa Magharibi wakati hakunipiga mimi kura Raila Odinga. Nitakuja kusema asante, nitakuja kutoa shukrani, lakini yale ambayo yametoka nasema kidogo tu, mambo bado. Kuna yale ambayo inakuja, wale wabunge ambao kura yao iliibiwa, hiyo yote inakuja. Tutatoboa mingine mingi zaidi. Mambo bado huko ndani. Sawa. Mimi nasema nataka kuona hapa kwa mkono wenu wale ambao wanasema serikali Ruto na Gachagua iende. Nataka kuona kwa mkono wangapi nasema iende.
Sasa nataka kutoa shukrani kwa jeshi langu ambao wamesimama imara na mimi. Mmeona Mheshimiwa Martha Karua hapa, mmemwona Chifu Kalonzo Musyoka hapa, mmeona Wycliffe Wambesa Paranya hapa, mmeona Eugene Wamalwa hapa, Jeremia Kioni yuko hapa, Tano Ososi yuko hapa, Tano Wandai yuko hapa, Profesa Makamu Tua yuko hapa, Mwenyekali yuko hapa, Bwana Sifuna katibu mkuu yuko hapa. Upande hii na yule ambaye tunasimama na yeye Bwana Wajakoya yuko hapa. Eddie Okech yuko hapa. Bwana Orero yuko hapa. Bwana Mazayo kiongozi wetu wa Senate yuko hapa. Babu Owino yuko hapa. Senator Kadro yuko hapa. Gaucho yuko hapa. Alada yuko hapa. Senator Wambua yuko hapa. Kuna wabunge hapa. Bwana nani? Bwana Muliomi kutoka kule Mwingi yuko hapa. Nimeona pande ile Bwana Oloch Madari yuko hapa. Bwana Ron kutoka Kisumu yuko hapa. Ruto Odinga yuko hapa. Wote viongozi. Imetoka Teso yuko hapa. Makazi yuko hapa. Bwana Kamau Raila yuko hapa, ameona. Hawa wote ni watu wetu. Remember the MCAs. Many MCAs are here. Tuko hapa na MCAs hapa chungu mzima. MCAs wako hapa chungu mzima. Wote wamesimama imara. Jeshi la Azimio iko imara. Azimio! 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 Sasa nitataka wachache wasalimu nyinyi hapa. Kwanza nitaita ndugu yangu ambaye tumesimama naye 2013, 2017, 2022. Nina furaha kwamba nyinyi leo Kamukunji mumefurika hata kushinda tarehe 7. Leo hii naomba munisikilize dakika moja. Yale baba amesema, na sijui watu wa ndege wanafanya nini hapa kuharibu mkutano. Wanapiga picha. Wapelekee Gachagua. Basi Azimio hoye, Baba Raila hoye, Martha Karua hoye, Wajakoya hoye, Kenya yote hoye. Nadhani ni vizuri sana
Mara nikimaliza tunamkaribisha ndugu wa Jakoya na yeye azungumze. Mnaona sasa Kenya imepata mwelekeo mpya. Yale Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amezungumza haiwezi kuongezwa lolote. Yangu ni kusema asante na tushukuru Mungu amempa safari njema ya kurudi. Sijui alipokwenda kule Johannesburg alikula nini. Amekuja Raila mwingine. Wangapi wanamfurahia kumuona Raila? Mimi nasema tu jambo moja. Hapawezi kuwa nchi yoyote haiwezi kuwa na amani ikiwa hakuna haki. There can be no peace without justice. Na ndio wimbo wetu wa taifa na tunawimba kabisa tukishikilia hapa. Mungu abariki Kenya hii. May justice be our shield and defender. Biblia inasema, if the foundations are shaken, what can the righteous do? It is clear they have shaken the foundations of justice, and therefore Kenyans have a duty to stand up in accordance with our Constitution 2010. And I want to refer to the Bill of Rights, the right to assemble, the right to hold opinion, bila kushurutisha, bila kuogopa. We want a nation that we can all be proud of, a nation we can bequeath to our children, bila woga, bila wizi wa kura. Tunataka Kenya yenye amani na tutafanya chochote kile kwa amani. Wangapi wanasema tutasimamia mambo yote na amani hayo? God bless Kenya. Ndugu wa Jakoya. Asante sana Mheshimiwa Kalonzo. Asante sana Mheshimiwa Kalonzo. Mheshimiwa Kalonzo is one of the most cleanest politicians in this country. Leo nataka kumshukuru baba. Wakati wa kampeni mlisikia baba akinitukana? Wakati wa kampeni mlisikia baba akisema kitu yoyote kwa Jakoya? Kabla sijasema mawili matatu, ningependa kusema yafuatayo. Ningependa kwanza kumshukuru Bwana Sakaja, na mshukuru Mheshimiwa Sakaja for being very sensible kama governor wa Nairobi. Yeye mwenyewe ametoka akasema ya kwamba yeye ni gavana wa Wakenya wote, na alisema kwamba watu wako huru kulingana na katiba. Ya pili, Bwana Sifuna, Mheshimiwa Sifuna, as we prepare you for the future of Nairobi, ningependa kusema kwamba asante. Alafu nikija kwa Mheshimiwa Raila tena ya mwisho, I am here because of Raila. I live today because of Raila. If Raila was not there, I will not have the opportunity to be alive today. Raila and James Orengo saved my life. Kama hamjui mtajua leo. Baba saved me. Niongee kidogo ama. Baba saved me wakati nilikuwa na wawa na ile serikali ya wakatili. Ni baba aliyefanya kazi kubwa sana na niseme nisiseme. Baba na ubalozi wa Marekani. Wale mtu anaitwa Smith Hempston. They are the ones who rescued me from this country. Wakanipeleka ngambo wakati ya mauaji ya daktari huko. Na mimi naona saa imeyoyoma. Madam Martha Karua, tunakupenda sana.
wale wote ambao walikuwa hapa nawapenda, lakini nitasema jambo moja tu. Kuleni GMO. Kuleni GMO. Wanaume wamee matiti. Mnasikia? Wangapi watachukua GMO? Kuleni GMO. Kina mama wamee ndevu. Serikali ya kikatili hatutaki. Siku hizi ati watu wanafutwa, wanaalikwa, wanafutwa, kesi zimeenda ngoo, watu wameenda ngoo, serikali imekuwa ya wizi, wale ambao wanateuliwa pia wamekuwa ni waizi. Kenya has become a land of thievery. Thank you very much. Haya. Sasa ngoja, kuna jambo Raila alisema. Yaani lazima tuweke mambo straight. Kuna watu waone sagara pagara, anaitwa Gachagua, ati he can sort Raila out in 2 weeks. Kuna mambo mengine ya ajabu dunia hii. Basi tutamuita ndugu yetu Eugene Wamalwa. Azimio. Vijana musilale. Vijana musilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Wakenya wenzangu, baba amesema hajasema? Si amemaliza yote? Amesema huu ndio mwanzo ama ndio mwisho? Ni mwanzo wa mapambano. Mko tayari? Mko tayari? Leo tuko hapa kusema jambo moja, ya kwamba the fight for the heart and soul of our nation begins today. Na Mheshimiwa Raila Odinga yale amenena hapa, mimi niko hapa kutangaza wazi ya kwamba mimi Eugene Wamalwa na timu yetu ya Democratic Action Party of Kenya tunamuunga baba mkono. Mimi siasa yangu Asante. Inawezekana, haiwezekani? Inawezekana bila nani? Bila nani? Mwambie wacha kutusumbua na hizo ndege zake bwana. Aende asiende. Aende asiende. Tumeamua. Sasa mimi nataka niseme hivi, ya kwamba kama wana DAP tuko hapa kusimama na baba. Wale ambao wameanza kusema eti mambo ya kura imekwisha, ati we should move on, ati we should move with the current. I want to say to Baba Raila Odinga, Thomas Jefferson once said, in matters of style, swim with the current. In matters of principle, stand like a rock. Leo tuko hapa kuambia baba, as a matter of principle, stand like a rock. Na sisi wanaazimia wenzako, tuko hapa kusema hatutatishwa na yeyote. Mimi siasa yangu nimesomea kwa Masinde Muliro. Muliro alikuwa anasema, ukiingia siasa uwe tayari kwa mambo matatu. Uwe tayari kwenda jela, uwe tayari kufilisika, na uwe tayari kuwawa. Sisi tuko hapa kutangaza wale wanasema Kenya must move on. We want to say Kenya cannot move on unless we have electoral justice in the Republic of Kenya. Kenya cannot move on when we want by sweeping under the carpet electoral fraud na kusema eti let Kenya move on. Sisi tumesema haki lazima itendeke. We want to thank the whistleblowers. It's not Chebukati who is the hero. You, the whistleblowers, are the true heroes of Kenya. Na vile baba amesema, mambo bado. Mambo, the evidence we now have is only a tip of the iceberg.
mambo bado, na sisi tutatembea na baba kuhakikisha haki inatendeka. Tuko pamoja. Nimesikia bwana Wajakoya akisema mambo ya GMO. Tulipokuwa hapa wakati wa Disemba tulisema GMO hatukuli GMO, na pia tulisema ile hustler fund, GMO. Tumekubaliana tutasimama na baba, tuende pele pamoja. Asante, Mungu awabariki. God bless Kenya. Sasa nataka nilete, baada ya DAP tuko na wenzetu kutoka Jubilee na tuko na mwenzetu bwana Kioni yako hapa. Karibu ndugu Kioni. Hello. Azimio. Sikizeni. Haya basi. Sawa basi. Kutulie sasa. Mimi niko hapa kusema hivi. Hello. Mimi niko hapa kama katibu mkuu wa chama cha Jubilee kusema ya kwamba Jubilee haitafanya kazi na Kenya kwisha. Na mjue hivi, ule wizi ambao ulifanyika mwaka jana ukiongozwa na Chebukati, wale ambao waliibiwa kula zao zaidi ilikuwa watu kutoka Mount Kenya. Kufikia hapa leo tunajua ya kwamba Chebukati alisema ya kwamba Mount Kenya tulimpatia Raila kula 1800. Ukweli wa mambo kufikia hapa na hatujamaliza kuhesabu kula ambazo zilipigiwa Raila Amolo Odinga kutoka Mount Kenya na hatujamaliza kuhesabu ni 2,207,957. Hello. Raila alimchida Ruto Kiambu, alimchida Ruto Nyeri, alimchida Ruto Kirinyaga. Uwizi wa kula, kuko na watu tosha Mount Kenya ambao watajitokeza kupigania hati yao. Musije mukatishwa na watu wachache ambao wameweza kuuza koti huko. Hiyo haina maana. Nataka kuhakikishia kwamba yale mikutano tutakuwa na viongozi kutoka chama cha Jubilee, na Jubilee tuko hapa kutetea haki yetu. Hatuwezi kubali Chebukati aibe kula zetu. Hatuwezi kubali Ruto atengeneze komiti ya IBC wakiwa peke yake, na mambo yote yale baba amesema tumekubaliana nayo. Halo, wagapi wako pamoja na sisi? Wagapi wako pamoja? Twende safari tusiende. Twende. Waachana na hawa. Mheshimiwa Oparanya, wacha tusikie Mheshimiwa Oparanya atufungie. Sasa Nairobi oye! Wakenya oye! Mimi nimekuja hapa kuongea kwa niaba ya ODM. Mnajua Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Azimio. Mnasikia hiyo? Na mimi nataka nimrudishie shukrani kubwa. Mmekubali kuungana na hao viongozi ambao wako hapa kukomboa demokrasia ya nchi hii. Muko tayari kukomboa demokrasia? Wazee wetu wazalendo walipigania demokrasia mwaka 63. Na tena hiyo mambo ya demokrasia ikawekwa kwa katiba mpya. Na leo tuko hapa kukomboa hiyo demokrasia.
na sisi hatuwezi kubali kwenda kwa kura ya 2027 kama hatuna reforms katika IBC, kwa sababu tutakuwa tunamaliza wakati. So tuko hapa tunataka reforms katika IEBC. Hata kama Chebukati ameenda, lakini itafika wakati mpaka kuje ajibu yale amefanyia Kenya hii. Mnasikia? Tuko pamoja, tuko pamoja. Mungu awabariki. Haya Nairobi wewe. Haya mtulie. Kwa niaba ya Nairobi, mtu mmoja wa mwisho, Mheshimiwa Babu Owino. Hitos Mbonda. Haya. Vijana tibim, wazee tialala, warembo wamama mwe. Vijana, in 2013 we ran away from the wolf who is his cousin into the hands of the fox who is Chebukati. And in the hands of Chebukati we have suffered political oppression, we have suffered economic exploitation, and we have suffered social degradation. Our forefathers fought and won the war against colonialism. We fought and won the war against tribalism in this nation. We fought and won the war against one-party dictatorship system. We fought and won the war for the new constitution. And we shall fight. We shall fight and win. We shall fight and win the war for electoral justice. I know the cost of freedom is expensive, but we are ready to pay with our lives. Lastly, kwa Rigathi Gachagua, uliambia baba jana ati uachiwe baba udili na yeye. Baba sio rika yako. Mimi Babu Owino, hata mimi nakushinda. Rigathi alipokuwa katika university, vijana team, Rigathi alipokuwa katika university, Rigathi alipata second class lower division. Babu Owino alipata first class honors. Rigathi alikuwa chairman, kidogo tu worship. Rigathi alikuwa chairman wa Single Men Association. Babu Owino alikuwa chairman ya Students Organization of Nairobi University. Rigathi, tunakuonya, huyu baba unamuona hapa sio rika yako. The only thing we share in common with Rigathi is that Babu Owino and Rigathi both have beautiful wives and great wives. Ya mwisho, ukimaliza rally leo, mtafute Chebukati, arrest Chebukati, then mpeleke the nearest police station, ama mniletee, najua chenye nitafanya na yeye. Asanteni. Asante, mkutano umeisha. Nairobi! Okay, me my baby in the keeper. Love so nice, I know can't stop.